Boa noite, boa noite, boa noite. Dar um tempinho. Hi, Shawn. I will bring you in a second. Hoje nós vamos ter uma live super especial, que há muito tempo. Hey, Hello! how are you? I'm doing good. How are you? Very good, very good. It's so good that you finally did it. Yes, we're live. Yes. So I'm just going to explain how we met each other, and Okay. then you make a little intro about yourself, and then we go ahead to the questions. And I want to explain a little bit about our project that we are so excited on working on it. So it's going to be so nice. Okay, so I'm going to Portuguese now. Então, como desde sempre eu tenho falado para vocês, Shawn é meu mentor. Eu fui apresentada a ele num seminário internacional de nutrição esportiva e desde então eu comecei a pesquisar e ele tem me guiado em relação à dieta cetogênica e tem sido incrível. E agora a gente vai fazer um projeto juntos, que depois mais tarde a gente vai explicando para vocês. And so here's Shawn. I just said that we met each other in a event, a seminary, international congress, something like that. And since then, you have been guiding me, mentoring me to study about the ketogenic diet and everything. So, say something about yourself, your big intro. I am a biochemist. I'm a registered dietitian. I'm a certified sports nutritionist. I have patented many ingredients, like tea cream, dynamine, like ketones, certain forms of berberine. Many ingredients that you know and use. And I've become known as the ingredientologist, and many people know me as the world's greatest formulator. I've formulated over 500 supplements, and I've been doing keto for 20 years. Então, para quem diz que cetogênica é uma estratégia, Shawn acabou de dizer que vem fazendo dieta cetogênica por 20 anos. Ele é bioquímico, nutricionista, registrado, já formulou mais de muitos e muitos e muitos suplementos, inclusive teacrina, berberina, alguns tipos de berberina que a gente tem aqui. É muito difícil a gente encontrar muitos deles aqui, até alguns tipos de corpos cetônicos. Teacrina eu falei, enfim. So many ingredients, I get confused sometimes. And I was saying that we don't have as many supplements here than you have in the US. T-crine is available in some places, not everywhere you can find it. Here Right. in the South, we can find it just one pharmacy, right? And then, so that's it. Okay, so I just said that you were doing keto for 20 years, and here's many people say that you can follow a ketogenic diet for a short period of time, like a strategy to lose weight, to recover from something, but it's not like that. You can have that for a lifestyle, right? Correct. Most animals are ketogenic. And even if we were to go back in time 100 years, 500 years, we would have been in ketosis the majority of the time. The ketogenic diet, I don't like to think of as a diet, but instead ketosis and ketones are a fuel. Yeah. And we're meant to be dual fuel, to have two fuels mainly, glucose and ketones. And when we were eating a diet that's high in fiber, a diet high in resistant starch, when we were very active and not sedentary and we had to work for food to find food,
And then in the winter when we had to hunt food or eat animals, the majority of the time we would be in ketosis throughout history. It's only recently that we have um, ultra processed food, that we're sedentary, we're lazy, food is so easily available, that food is high glycemic and low fiber, that we're rarely in ketosis, that we don't have to go a day or two without eating like we used to. You Most know, of people don't even spend like 12 hours right, without feeding, right? right, exactly. So to me, ketosis is a very normal state of being. It's not just some diet or some fad thing. It's something that we've actually gotten away from and that we're meant for. Yeah. So I'm going to translate. Shawn acabou de dizer, então, que na verdade muitos animais vivem em estado de cetose. Se a gente fosse voltar 100 anos atrás, nós fomos feitos, nós estaríamos em estado de cetose. Na maior parte do tempo, quem lutava por comida, quem tinha que caçar e colher a sua própria comida, vivia na maior parte do tempo em estado de cetose. Então, não é legal. Na verdade, nós somos feitos para funcionar com dois combustíveis, não apenas com um, que é o que a maioria das pessoas vivem, né? Funcionando com combustível de glicose. E principalmente nesse momento que a gente vê é que a maioria dessa fonte de combustível glicose vem de alimentos ultraprocessados. Então a gente tem vários fatores aí que colaboram para a situação e pensar que a dieta cetogênica é uma dieta da moda, que é uma estratégia, um protocolo e alguma coisa assim. Então a gente tem que pensar como um estado natural, não alguma coisa forçada e nem que vá fazer mal para a saúde. And it makes no harm, right? Yes, yes, exactly. I mean, if you think about all the carnivore animals, carnivore is zero carb. Carnivore is the most ketogenic diet. And the idea that somehow it's harmful is crazy. There's no harm from eating a ketogenic diet, and there's no harm from eating a natural high carb diet that is whole food. Yeah. But there's certainly harm from eating a lot of high glycemic, low fiber, having a sedentary lifestyle, not fasting, all these things that we're now seeing, all these foods that make you overeat, Yeah. that override satiety. Like there's certainly harm to that. I love one podcast when you said that if you have to eat like a handful of peanuts and then you toast it and put some salt on it or you caramelize that, then you're going to eat so much more. And that's totally true. Many things, if you're gonna eat like natural state, you're not gonna eat so much. But if you make that so delicious, you come to eat some more. So can you go ahead to one question? Because I think that it has a lot of to do with it. That is, what do you think about calories? Does it matter? Or here, if you search online, you look for the ketogenic diet as you eat until satiety. But you eat until you're full. But sometimes people don't lose weight like that. So what I used to say is that you need a north where to go, a base calorie, so you can play with your foods and keep the percentile for a ketogenic diet. Does that make sense? Yeah, calories definitely matter. Obviously, calories are energy, and there's energy in and energy out, and it's just a thermic equation. Yeah. But with the ketogenic diet, once you've adapted away from ultra processed food that overrides satiety, and if you're not doing net carbohydrates, and if you're not doing ultra palatable keto foods that have stevia and monk fruit and
allulose and all these sweeteners and basically eating keto junk food or having the peanuts with the oil and the salt and the, if you're eating paleo keto, you will have satiety. Yeah, that's true. You won't overeat. And like, for example, if you have a steak with butter, it's hard to have a second steak with butter. But if I give you cookies or potato chips, it's very easy to have too much. Bag, yeah, too much. So, o que a gente acabou de falar e o que eu perguntei, aproveitei para perguntar, era em relação, nós comentamos no início, que tem muitas comidas que a gente pode tornar elas muito mais saborosas e que faz a gente comer demais. E daí eu ainda comentei sobre um podcast que o Shawn deu, no qual que ele apresentou, enfim, e ele disse que se você pega amêndoas, e eu costumo muito falar isso nos desafios, se a gente pega amendoim e come ele puro, direto, assim, puro, ou senão, se você torra ele, salga ou carameliza no eritritol mesmo, porque dá pra gente fazer isso, você vai comer muito mais do que comeria se estivesse no estado natural. Então, eu já aproveitei para trazer uma das perguntas que era: caloria importa? Porque muitas vezes quando nós procuramos na internet, o que a gente recebe de resposta é que uma dieta cetogênica você come até a saciedade. Muitas vezes nós não sabemos a nossa saciedade, nosso ponto de saciedade. Daí a minha pergunta foi com base nisso, se caloria realmente importava, né? O efeito da caloria, se era de fato importante, o que eu sempre falo, né, para vocês aqui é importante nós termos um norte de seguir uma necessidade energética. Então, Shawn falou que sim, caloria importa, é uma equação de energia dentro, energia fora, e assim a gente tem que seguir. Só que é muito difícil você comer demais se você segue uma alimentação cetogênica paleolítica, que seria uma alimentação cetogênica pura, sem alimentos ultra palatáveis que te fazem comer demais, e alimentos na sua forma natural, que é muito difícil, que foi o exemplo que ele deu, você comer uma carne com manteiga e comer uma carne com manteiga de novo. Agora, é muito fácil você comer demais, por exemplo, um pacote de chips, de batata, enfim, ou de qualquer outro alimento ultraprocessado, você come demais muito facilmente. Então, esse é um aspecto de que mostra que, sim, caloria importa. Yes, calorie matter, right? Yeah. At the end of the day, yes, calorie matter, somehow. Yes. It's not created the same, right? Yes, there actually is some studies that show that there is a metabolic advantage with ketosis. That, let's say, if your set calories was around 2,000 calories a day, you might have around 10% more of a metabolic advantage in true ketosis. Right. But you have to get there. Yeah. Então, Shawn acabou de falar que tem alguns estudos, inclusive, que mostram que a gente tem uma otimização metabólica, que no caso de você estar em cetose, você teria, assim, se as suas calorias eram 2.000 calorias, em cetose você comeria, por exemplo, 2.200 calorias, 10% a mais. Mas isso quando você está em cetose, então você tem que chegar lá, né? Right, so let's go to another one. Okay. Okay, so I get this a lot. How to build muscle and lose body fat on keto? Is that possible? Aren't you going to lose muscle mass if you're going to use your glycogen stores, or you need glucose to build muscle? First off, let's go back to the animal kingdom and think about the carnivores. The lions are the carnivores. The lions are in ketosis. It's all the ones that get eaten that are the herbivores that eat plants. Where's the source of glucose there? BHB has been shown to be anti-catabolic. So beta hydroxybutyrate, the key ketone. This makes sense that your body would burn glucose first, glycogen next, fat next, and then the last possible thing you'd want to burn is muscle.
So BHB has been shown to be muscle sparing. So the higher, actually they've shown in studies that there was one study that had like 70 grams of carbs. That was a low carb diet, like about 35 grams of carbs, and then like only like 10 grams of carbs. And they showed that in that study that the lower the carbohydrate, the closer to zero, the higher percentage of weight loss was fat and not muscle. So like basically on that zero carb diet, it was almost zero muscle loss and almost 100% fat. It was actually on the higher carb that it was like 25% muscle loss and 75% fat loss. Still, you didn't get a lot of muscle mass loss, right? Yeah, well, I mean, 25% on a low carb diet of muscle loss, Yes, but on a like near zero carb ketogenic diet, a true ketogenic diet, almost 0% muscle loss. And I would say that if you're, the more muscle you have, the more you have of a carbohydrate and protein tolerance. So this is why men can have more carbohydrates and they can have more protein typically than women. I mean, like this means something, you know. Yeah. I can, because I'm storing glycogen in here, I have more for translocation, and the more active you are with your muscle, the more that you can have an allowance to have higher protein and a little higher carbohydrate. And this is why some women struggle. They have to go very, very low carb. And men can sometimes have 25, 30, 35% of calories as protein. They can have, 50 to 100 grams of carbohydrates. And it just depends how much muscle you have and how active you are. But that's something to keep in mind. Like as a woman, I would say, like, you have to think about how much muscle you have and how active you are with that muscle. And so you make mistakes sometimes with net carbs and things like that. It is difficult to explain even here that we don't have a legislation so clear about how the label has to be, and so we can say that we can incorporate fiber into the total carbs, or we can subtract. You'll never know because it's not clear. So I'm just going to translate, okay? Então eu perguntei para o Shawn, a outra pergunta era como construir massa muscular numa alimentação cetogênica e perder gordura corporal, no caso massa de gordura, né? Massa gorda. Que essa é uma pergunta que eu recebo muito, muito, muito frequente. Por você comer gordura, se você não vai acabar estocando mais gordura. E a resposta do Shawn foi de que se nós voltarmos no reino animal, o leão, por exemplo, que é o rei, né, da floresta, do reino animal, ele é carnívoro, ou seja, vive em cetose, não tem nenhuma fonte de glicose. Então, às vezes, é importante a gente fazer a analogia com o nosso passado e com outros reinos para a gente conseguir entender um pouco mais de uma forma mais histórica. Da mesma forma que mulheres, por exemplo, podem ter uma dificuldade maior, precisam reduzir um pouco mais a sua quantidade de carboidrato, tudo por conta de músculo, massa muscular influencia muito. Então, por exemplo, homens que têm mais facilidade de construir massa muscular e que têm mais músculos, têm uma reserva de glicogênio maior e por isso a sua tolerância por carboidrato e até mesmo proteína é um pouco maior. E isso tudo define de qual é a sua massa muscular e o quão ativo você é. E muitas vezes a gente superestima o nosso nível de atividade. Também tem que cuidar muito isso, tá? Então, assim, mas precisa não. Inclusive, também complementando, porque a gente passou um tempinho já, o BHB, o
beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos-chave. Muitos estudos têm mostrado que eles são anticatabólicos, no caso. Eles não usam, eles são protetores da massa muscular, nos nossos músculos e tudo mais, e eles ativam, eles servem como protetores e ativam até mesmo a síntese proteica e tudo mais. Outro aspecto foi que a gente falou, um estudo que o Shawn mencionou, de que foram 3 grupos, um comeu uma alimentação com até 70 gramas de carboidrato, que ainda é considerado low carb, não cetogênica, outro com um pouquinho menos e outro com 10 gramas, muito perto de zero. E esse grupo de 10 gramas de carboidrato teve uma perda de massa muscular zero, a perda de massa muscular, o peso emagrecido, no caso, a perda de peso foi totalmente de massa gorda, né? De gordura corporal, tá? Então, isso é muito extenso, mas, na verdade, sim, você pode tanto construir massa muscular numa alimentação cetogênica, como perder gordura. So, next one. I don't like that word, but cheat meal frequency. So say this again? Yes. Cheat meal frequency. Why I'm saying that? Cheat meal. Yeah. Got it. It sounded like you said shit meal. No, cheat meal. Cheat. Okay. Yeah, I agree with you. I don't like that word, cheat meal. I just think of them as planned meals. Even at the last second, I like the idea of, if that's what you want and you feel like it's worth it, life is worth living. Like, you just plan it and then go back to your diet, and then you can fast, or you can do high intensity interval training, or you can go back to a strict ketogenic diet. But I have planned carbohydrates. I've been doing this for 20 years, and I have cyclical and targeted ketogenic diets that I do. And like when I play volleyball for 8 hours in the heat, it can be hot here in Dallas, like it can be in Brazil. And I'll have whatever I want. I'll have Gatorade, I'll have candy, I'll have Coca-Cola, but then, like a couple hours before I'm done, I stop having any carbohydrate. And by that evening or by the next morning, I'm already back in ketosis. But I'm very well adapted. Yeah, that's right. And I'm using it. I'm burning it. I always like to think of like a train, the bigger the furnace, like that you throw the coal into in the train, the bigger the fire. Like you can throw anything in that fire and it will burn. But if your fire is very small, it really matters what you're putting in your fire. This is why, like, when you're young, you can eat garbage food if you're very, very active. Yeah. It's not the best idea, but you can stay lean as long as you're out working your diet. The best thing to do is to have a healthy diet and a healthy workout. But I also like to tell people that if you have one bad meal a week or 2 bad meals a week, and you have 20 good meals, what does that really add up to? And if the reverse is true, if you have 2 salads and all you eat the rest of the week is McDonald's, what is the 2 salads going to do? You're going to be in bad health. So, be kind to yourself, and it's okay to enjoy life and have some things here and there, and just plan for it and then move on. Yeah, so let's make a scene here. You have someone that is just starting on keto, and then this person is not very active, and let's say it's a woman, right? So it's a woman, so she's not very active, and she is just starting a ketogenic diet, and then she wants to have a
cheat meal. How long do you think that she should wait until she's keto adapted? And once she is, she's not very active, right? One cheat meal a week, that is too much, isn't it? Let me say this. I think probably 90 days is ideal to do strict keto, to do no targeted or cyclical or net carbs or anything. Do a strict ketogenic diet at probably about 20 grams of carbohydrates a day. Total. Total. So that your body not only can adapt, but your brain can adapt to, this is what keto feels like to my body. Yeah. This is the clarity I get. So for most people, they have to be very strict to get the mental clarity, to get the appetite reduction, to get this feeling. Then you can start trying to do cyclical or targeted or net carbohydrates and do different things. But I think you should do strict for 90 days. Now, I do 2 meals a week, but it's like on a Saturday. It'll be like a Saturday lunch and dinner, and it'll be whatever I want. But I'm well adapted and I'm active and it works for me. Yeah. Then if I'm playing, like I said, 4, 5, 6, 7, 8 hours of volleyball outside, I have some of what I want too. So that's both targeted and cyclical, but I've earned that. I'm now at a place where I'm trying to maintain. Yeah. Not just trying to lose, so yeah. 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 So she is in my challenge group, and I was just saying that I'm kind of restrict sometimes. So I say that they cannot have that much cheat meals, but they're just getting started. So I think that sometimes you have to keep focus, right? So as you said, you earned it. So they have to do the same. I think you need to think about it as you need to earn it. And it depends on the personality. Some people are all or nothing, and some people do things with moderation. If you're someone that keeps you on the diet is to have 1 meal a week or whatever, then do that, know? Yeah. So it's the person. So we spoke a lot and I didn't translate anything. So, eu perguntei sobre refeições lixo. Não gosto dessa palavra, porque eu acho que são, e aí como o Shawn falou, são refeições planejadas. E isso depende muito de quão ativo você é, de você estar adaptado ou não. É uma alimentação cetogênica, é importante você dar o comando para o seu cérebro. E daí foi um exemplo que eu perguntei em relação a quanto tempo seria para a gente mandar essa mensagem para o nosso cérebro, de que ele realmente adaptou a um combustível e como era estar com aquele combustível que seria gordura e os corpos cetônicos. Então, esse tempo seria em torno de 90 dias. 90 dias que você passa informação, você reforça informação para o seu corpo. E cada corpo é um, lembrem, né? É sempre bom a gente ir experimentando de quanto tempo que funciona para você e tudo mais. Então, assim, 90 dias de você sentir como é você estar em cetose, como que o seu corpo, o seu cérebro funcionam em cetose. E aí, então, você pode, sim, ser um pouco mais flexível, desde que você saiba fazer as refeições, você planeje as refeições, você tenha atividade física, você controle, enfim, o que você for comer de acordo com a sua realidade naquele momento. Então, você pode ter, como o Shawn explicou, ele, neste momento, ele faz a cetogênica cíclica e também a targeted keto. I don't know how to say that in Portuguese. I don't think we have a translation yet. But um outro estilo de cetogênica que você come antes de você fazer exercício, uma quantidade maior de carboidrato. Então, assim, mas ele conquistou tudo isso, o corpo dele já está super bem adaptado, 20 anos, né?
Então, já está super bem adaptado e você vai se sentindo. E você tem que sentir como que é para você aquela refeição. Muitas pessoas vão melhor com ou come ou não come. Então, você tem que ver como que funciona melhor para você. Mas tenha em mente que é importante você passar essa mensagem de estar numa alimentação cetogênica, estar em cetose, e que o seu corpo e o seu cérebro entendem essa mensagem. E também pensar de que se você vai transformar nisso um estilo de vida e se é mais fácil você se manter em estilo de vida dessa forma, então que assim seja, mas que você coma na maior parte do tempo saudável e então depois você flexibilize. One more question while I was translating it, I was thinking about it. Does the frequency or how many cheat meals you have, does it impact on your body composition? That's so hard to say because, again, it's going to so one of the things, this isn't like a cheat, but I found that like if I have a post-workout protein shake of 40 grams, I've found that I recover faster. And I used to work out in the morning and then wait until lunch, intermittent fast, and then have a meal. And I found my recovery was better if I had that post-workout protein that, will have an effect on ketosis. But at the same time, if it's around a workout, and that's that whole targeted thing, your body is going to use that glycogen or use the glucose or store the glycogen. So it's very different from like when you're sedentary. Yeah. And same with like, again, if you have more muscle mass, and then when you call it a cheat meal, one thing that matters more than just how much carbs you're having is if you're having carbs and fat. Yeah. So that's another thing we didn't talk about, but that really doesn't exist in nature. High glycemic carbohydrate and fat does not exist in nature. And that's that combination of hyper palatable foods, the ultra processed foods that are engineered to make us overeat. When it's high glycemic carbohydrate and it's high fat, so it's high calorie and it's got that fatty mouthfeel, and it's got the high carbohydrate for serotonin and dopamine, and it's like cookies and cakes and potato chips, and these are high glycemic carbohydrate and high fat, and that's a really bad combination. It's better to just have carbs. Yeah. Like if I'm working out, like if I'm playing volleyball, it'll just be Gatorade, Coca-Cola, gummy bears, or candy, like something like that, like or fruit or whatever, because it's just pure sugar and I burn it off. But the things like cakes and cookies and things like that are not as good. Yeah, but let's be real here. Yes. When people say about cheat meal, you're saying like about I understand. eating, So it's okay, and it's okay. Like again, if that's what helps keep you on track, it's okay. Maybe you skip your next meal, or you do high intensity interval training the next day, or you go very strict, zero carb the next day, and you're fine. Yeah. It's all about a lifestyle. It's not about 8 weeks or 12 weeks. It's about your next 50 years. And how you plan about that, about having that meal. It also, a big factor is, do you let yourself enjoy it? Your body reacts very differently from like if you feel guilty and you have shame and you're, you have low serotonin and cortisol is up and you're sad and you're more likely to store that as fat than if you're enjoying the cake at the wedding. Just enjoy it. And then move. Save that for something that you really enjoy for a special moment, right? Exactly. Então, o que eu perguntei para o Shawn foi em relação a... Até já esqueci agora qual foi a pergunta que eu... Ah, sim, se afetava na composição corporal.
você ter essas refeições fora de uma alimentação cetogênica, vamos dizer assim. E o que o Shawn falou foi que se você é ativo, se você tem uma boa quantidade de massa muscular, tudo isso será queimado, porque no momento que você atira um pouquinho assim para... Você tem um gasto energético suficientemente grande para também gastar aquilo que você comeu, você vai usar aquela energia. Aí a gente traz a importância de que quando você vai ter uma refeição, você cuidar para não combinar grande quantidade de gordura com grande quantidade de carboidrato. Esse é o mal do século, eu falo muito isso, porque nós combinamos esses dois, uma alimentação rica em gordura e rica em carboidrato. Isso deixa os alimentos muito, muito, muito saborosos e fazem a gente comer demais. Então, o que eu disse vamos ser realistas de que quando a gente pensa em uma refeição lixo, o que a gente pensa é exatamente isso, alimentos que combinam grande quantidade de carboidrato com grande quantidade de gordura. E aí o que o Shawn falou de que se isso vai te fazer manter como um estilo de vida, tudo bem, mas procura reservar isso, que foi o que eu também reforcei, de que procure reservar isso para um momento especial, para uma ocasião especial, e desde que seja um alimento que você aprecie, a um momento que você aprecie e que você esteja mentalmente comendo aquilo com vontade, sem culpa, sem drama, sem mártir, sem se culpar, sem nada assim, porque daí você não vai guardar aquilo como digamos assim, tanto quanto gordura, e você, depois no dia seguinte, ou você faz jejum, faz um HIIT, faz alguma forma que vá te trazer de volta ao estado de cetose, e lembrar que nós somos seres que nascemos para sermos ativos, então quanto mais ativo nós formos, melhor para o nosso corpo, para a nossa saúde. So let's keep on going. Why is important to go through the keto adaptation period? I think that we already spoke about it, right? We said that you should go so your brain would have that information to burn another fuel and your body too. So we are done with that. Ingredients of different products and if it qualifies as a keto friendly. Let me explain that, right? Here, the chocolate that we have is sweetened with sugar or maltitol. So we find that the most. I know one brand that is sweetened with erythritol, and the most of them are not. So what I said, and once you told me, as long that is full of pure cocoa, right? So you are good to go. But you have to be like, look for the dose and how much you eat of that and the combination of the day if you don't go higher than you should. Yeah, with sugar alcohols like maltitol, erythritol, sorbitol, anything OL, it's hard to say, like, people are affected differently. And with maltitol, it's been shown that it actually can affect your blood sugar. Yeah. Erythritol, a lot less. Maltitol also has GI distress, gastrointestinal distress. Erythritol, much less so. So I would choose a chocolate that is very, very low in sugar or maltitol, certainly sugar. But hopefully not even maltitol. And yes, look for like the higher percentage of cacao, like, so, 85% cacao or more. Yeah. And what about bacon? Once I told you that we find bacon here with tons of sugar, and they wrote that in different kinds, so they can like make us dumb and just buy it to have bacon, because on keto you can have bacon. So it's not just like so you can have a bunch of fat on keto, go ahead and eat whatever bacon it is. It's not like that, right? Yeah, exactly. You have to look for carbohydrates and sugars in things like bacon, like in things like Italian dressing. Yeah. For example, like the creamy dressings tend to be better, like ranch or mayonnaise or things like that. A lot of the vinaigrette
Like balsamic vinegar is Yeah. almost all sugar, Hmm. and people think that's healthy. So you have to look at a lot of these foods. Shredded cheese versus like when you buy whole cheese. Hmm. Whole cheese is very low in carbohydrate. There's almost no carbohydrate, especially if it's full fat cheese. But the Hmm. shredded cheese that you buy in the package, they add starch to, so it doesn't stick together. Stick together, yeah. So you have to be careful when you're looking at foods. There's a lot of hidden carbohydrates. Yeah. Então, o que eu perguntei para o Shawn foi a importância de a gente, na verdade, os ingredientes em diferentes produtos, e se o que qualificaria como um alimento, um produto que fosse, digamos que keto-friendly, amigo da dieta cetogênica, que a gente pudesse comer sem medo. E daí o exemplo está sendo muito discutido no grupo do desafio, que é os chocolates. Muitos dos que nós temos aqui no Brasil são adoçados com açúcar, e outros tantos, que são ditos como diet, são adoçados com maltitol. Eu conheço apenas uma marca que é adoçada com eritritol, e outras que são adoçadas com outros, mas de como que a gente deve cuidar. Então foi como o Shawn falou, que todos esses açúcares, esses adoçantes terminados em OL, que são álcools de açúcar, né? Álcools de açúcar, eles tendem a ter algum impacto glicêmico. O eritritol é o que tem menos, a zero. E maltitol, além de ter impacto glicêmico, ele também traz alguns desconfortos gastrointestinais. Então, se nós tivéssemos que escolher entre um e outro, melhor que você sempre procure pela maior quantidade de cacau, isso vai determinar o quão puro ele é, e seguido da menor quantidade de açúcar, que então você vai ter tanto impacto glicêmico como maltitol. Maltitol tem bastante impacto glicêmico, se eu não me engano, 75%. E ainda, pelo menos, você vai ter de uma fonte mais pura e sem nenhum desconforto gastrointestinal, e ficar antenado em relação aos alimentos ou produtos como bacon, linguiça. A gente discutiu muito sobre, I was saying about the sausage here. It's a shame. You look for like a half of a sausage is like 1 gram of carbs, and it has maltodextrin and sugar and I mean just syrup and a lot of things. Então, de você tem que ficar atento nessas fontes de carboidrato escondido, e de você entender que não é por simplesmente ser uma alimentação cetogênica que você simplesmente vai procurar pelas fontes de gordura sem se preocupar com a fonte de fato. E aí o outro exemplo que o Shawn deu foi em relação aos queijos. Eu já mostrei para vocês que eu prefiro comprar em barra. I rather buy like a full cheese and then I make it like shredded in my own home. So Right. I don't have anything like that. And I think that is part of a healthy lifestyle, right? You Right. make your own food as much as you can at home. And then when you can find something else, you go and buy it. But eat more raw food, right? Exactly. Yes. Yeah. Meal frequency. Let me explain that. Do you think that we have to follow in the Western diet? We have breakfast, you have a little snack, and then you have lunch, and then you have a snack, and then you have dinner, like 6 meals a day. So we know that is not nice, because we have all that is based on the insulin, right? How much your insulin is going up and down, and then you have to eat again. And so what about keto? Do you think that we have to follow like 3 meals a day or 2 meals a day, or just eat when you're hungry? And it doesn't matter if you have to be snacking all the time, or like have big meals and that it will satisfy you. So what do you think about that? I think it depends on the person, because eating is so psychological. Yeah. You are eating because you're around other people eating. You are eating because you're at a restaurant and there's people that have bread or chips or something on the table. You're eating because you're at a party. You know, you're eating because you're sad, or you're eating because when you're around these certain people, you eat. So you have to be aware of the things that are triggering you to eat.
But I think when you're on keto, you tend to eat less often. Yeah. And you will lose more weight when you eat less often. The one thing I would say is if you do like the one meal a day, it's going to get very hard over a long term. That's when it gets hard to gain muscle or maintain body weight because you're trying to get 2,000, 2,200, 3,000, depending on if you're a male bodybuilder or whatever, in one meal. That's hard. So it depends how active you are, but and it depends on just allowing yourself, if you're transitioning from eating 6 meals a day, going to three is hard. You don't need to go from six to one. Yeah. So it just depends on where you're at, listening to your body. But I think, 2 meals a day is intermittent fasting is going to help on a ketogenic diet. It's going to Yeah. raise your ketone levels. You're going to get into a deeper level of ketosis. You're going to feel less hungry. You're going to feel more clarity. You're going to burn more fat. Yeah, right. Então, eu perguntei para o Shawn sobre frequência de refeições. Hoje a gente tem, por tradição, por cultura, muito influenciado pelo impacto, pelo quanto de secreção de insulina que a gente tem, pelo quanto de açúcar que a gente come, a gente demanda secreção de insulina. Então, e muito disso regula o quanto de refeições nós temos, que daí nasceram as 6 refeições por dia. Então, o quanto isso influencia o quão seria o ideal, o que ele pensava sobre isso, e o que ele falou foi que isso depende muito de momentos sociais, de onde do seu ponto de partida. Por exemplo, se você está começando dieta cetogênica e vem de 6 refeições no dia, passar de repente para 3, você muito choque, depende da situação que você está num restaurante, você está numa festa, você está no trabalho, você está entre amigos, você está em casa com a família, enfim, todo mundo vai comer alguma coisa, de repente vai ser difícil para você ficar sem, então que você consiga pelo menos equilibrar isso. Agora, é verdade que numa alimentação cetogênica, por trazer mais saciedade, a gente acaba comendo menos frequente. Então, a gente come com menos frequência refeições bem feitas. E também fazer o jejum intermitente é muito importante, muito interessante numa dieta cetogênica, porque vai te ajudar na saciedade de você comer e menos refeições. É também demais você passar, de repente, de 6 refeições para uma refeição no dia. Muitas vezes as pessoas querem seguir uma refeição ao dia. Falo um pouco mais sobre isso em outro momento. Acaba ficando difícil de consumir todas as suas calorias diárias numa refeição. And so, what about the one meal a day? Let me say something here, right? What on Keto Mastery that I'm doing, getting the certification, they were saying about slowing your metabolism from eating too low calories. A lot of diets, they say that you have to eat like really a restriction of calories, like for someone that has to eat 1,500 to eat like 800 calories a day, and then that will make your metabolism go slowly. What do you think about one meal a day as a strategy, or for like frequency? What do you think about it? I think if you're someone that has a history of eating disorders or anorexia, you have to be very careful with one meal a day. Right. Same with extended fasting. Anything that's intermittent fasting or extended fasting, you have to be very careful. And with women that have that are premenopausal and are already low body fat, you have to be careful with extended fasting. So that can affect your menstrual cycle. So if you're below 13% body fat, I would say be very careful with extended fasting. But I would not go half your calories. No, that does really affect your thyroid.
Yeah. as well as a number of other factors. Like you'll actually, when you're that hypocaloric, your organs shrink, your brain actually shrinks. I like to think about it as like when you put your phone on battery saver mode and you can barely see the screen and the phone slows down and like, is the phone working? Yes, but is it optimized? No. Yeah. You Yeah. need, you know, if this is a lifestyle, then just focus on the keto first. I think that's more important than focusing on the calories. Yeah. Adapt to the ketogenic diet and do it right and eat good whole foods and eat high fats and then make sure you're staying active and then make sure you're drinking enough water and then try intermittent fasting. You know, like take it one step at a time, but like Yeah. you don't need to like cut your calories in half. No, I don't think that's very healthy. No, And it isn't. it's not maintainable. This is supposed to be a lifestyle. Yeah. And but what about when you make when you do the one meal a day? It's not easy to get all your calories at one meal, like you said. No, it's not, but it's possible. It's just it's going to be hard if you're going from 6 meals to one meal. Like, but if you're someone that's maybe ate 2 meals, it's just some people can do it, some people can't. Like, Yeah. and it's not easy. I would say it's easier to do like a 4 hour window of eating than it is one meal a day of eating. Or you can play around and make one meal a day, like once a week or something like that, right? Right. Yeah. Então, perguntei para o Shawn que um dos estudos, uma das aulas do Keto Mastery, eles falam bastante sobre nós diminuirmos o nosso metabolismo, e daí foi que o Shawn falou de que no momento que você consome menos energia, e deu o exemplo da bateria do celular, quando a gente está em bateria baixa, né, com pouca bateria, a tela fica mais escura, e daí você tem que forçar para enxergar, o celular continua funcionando sim, mas não da forma otimizada, e é assim mais ou menos que o nosso corpo funciona quando a gente coloca ele numa restrição calórica muito severa. Então, vamos por partes, com uma refeição ao dia, né? Que a pergunta era sobre uma refeição ao dia. Vamos parte por parte. Primeiro você adapta uma alimentação cetogênica, depois você se acostuma a se manter ativo, depois você se acostuma com a quantidade de água, depois você começa com um jejum intermitente, depois você vai experimentando e talvez tenta manter uma janela de alimentação de 4 horas, depois você faz uma refeição ao dia, como estratégia, enfim, se experimentando e vendo como que funciona o seu corpo em relação a tudo isso. That is biohacking, right? Yes. Yeah. So next question, why you can't save all your carbs for one meal? Thinking about keto, you save all your grams of carbs, like your 20 grams of carbs or something like that, for just one meal. Yeah, that's where like these absolute numbers really aren't accurate. Yeah. And you can do that, but what is the type of carbs? You know, is it fiber? Is it high glycemic carbs? If it's a starch, is it a resistant starch? Like we could have raw rice and it's very different, like, or cold rice is very different than hot sticky rice. If we have cold potatoes that are hard, it's very different from mashed potatoes that are hot. If we have a green banana, it's very different than a ripe banana. Yeah. You know, so there's, and then are you being active around this carbohydrate? And it's so hard to just say. Yeah, I'm going to make the question more easily, right? So the person that asked me that was like, can I save the 20 grams of carbs for one time of the day and eat a candy or eat a piece of bread or something like that? Here's why I say it can work, because you're going essentially zero carb most of the day, so you're burning more fat than you would have been.
You're going out of ketosis probably with the 20 grams of the candy for a little bit. You It know, depends. Yeah, net, it depends about how adapted you are to, right? yeah, yeah, Yeah. yeah. Eu perguntei para o Shawn sobre por que você não pode guardar todas as suas gramas de carboidrato para um momento do dia específico. E daí o Shawn falou que depende, você pode guardar, depende qual a fonte desse carboidrato que é. Por exemplo, se você está falando de um amido resistente e não, por exemplo, como o exemplo da batata. Eu acho que o exemplo da batata é maravilhoso, que você tem uma batata, um purê de batatas, ou você tem uma batata crua, que não vai ser um amido resistente de fato, não vai ser simplesmente um amido. Então você tem uma reação diferente no seu corpo, um impacto glicêmico diferente. Você tem uma banana verde com uma banana amarelinha, docinha, gostosinha e tudo mais. Então tudo isso tem o seu ponto específico. E também o que influencia é qual o ponto dessa pessoa. E aí eu exemplifiquei em relação ao que eu recebi de pergunta, se você poderia guardar esses 20 gramas de carboidrato. 20 gramas é um número absoluto, não é necessariamente assim, para uma refeição apenas, e uma refeição que seria, por exemplo, uma fatia de pão, ou uma banana, ou, na verdade, quando eu recebi a pergunta, era um doce. Então, depende muito do ponto da pessoa. Você vem de um consumo de gordura em que você está em cetose, de repente, se você já está cetodaptado, tudo isso influencia também. Então, isso é muito importante de a gente sempre relevar, e por isso que eu sempre falo, depende do contexto, não existe verdade absoluta, não existe pode ou não pode. I don't like when they ask me, can you eat that on keto? Can it be like a part of a ketogenic diet? Because it all depends, right? Yeah. Depends I about, would say if I was going to have 20 grams of candy, I would have it right before I worked out. Right before that? Yeah. So we're going to burn that. Yeah. E se você fosse consumir 20 gramas de carboidrato vindo de doce, que fosse antes de você se exercitar. E que seja um bom exercício também, né? Não vai simplesmente, sei lá, fazer 10 apoios e deu. Outra pergunta. Quer dizer, outra pergunta não. Yes, another question. Can we make another question more? We're like 1 hour ahead. Oh my goodness. So last question is about carb cycling that you already spoke a lot, but if you could like go a little more deeper about it. Yes. So those are things that you can do once you become adapted. And I think these are things that help you maintain your lifestyle. But it's not only once you've been adapted, I think once you start reaching some of your goals, you can allow yourself more room to experiment. Yeah. So one of the ways is cyclical ketogenic dieting, and that's where maybe like 1 day a week you have carbohydrates. And for me, I just do 2 meals. So I'll do like on Saturday or a Friday, I'll look forward to it. I'm going to go out with my friends. I'll have like a lunch and a dinner. And so I'll enjoy that, meal when I'm going out with my friends. I'll plan that meal all week. And maybe exercise harder the day before and the day after or whatever. But, I plan that cyclical ketogenic diet. And then targeted ketogenic diet is around the workout. Right. So that's what I was talking about too. Like, so when I play volleyball, when I work out with weights, I like to do that fasted, because I don't care if I lift a little less. For me, it's about how hard I work out. And I think it's better for me to work out fasted and make deeper adaptations in terms of epigenetics. But when it's about me playing volleyball in the heat, I want to be keto adapted and have metabolic flexibility to where I can use sugar and ketones. I just want to perform at my highest level. So that's targeted ketogenic dieting. And maybe like once a week, I will play 5, 6, 7, 8 hours of volleyball. Yeah. So we are almost
getting off like 45 seconds here. I will translate that on my story later. But I want to thank you for your time, for coming here and talk to us. And just to explain a little bit of our project, I'm not going to say a lot about it, but so people should go and follow you. You're going to bring content in Portuguese, right? So if they don't understand anything, they are going to start to understand everything that you post there. We are bringing content in Portuguese. Yes, Nadia, I'm sorry we didn't get your question. Nadia is my friend from the US. And thank you. We have 5 seconds now. Thank you. Thank you, everyone. And love